If we want to make spiritual advancement, there is no other way besides chanting the holy name. So this celebration of Gaur Purnima is a celebration of the holy name of Krishna. So Gaura Purnima அப்படிங்கறத கொண்டாட்டம் அப்படினா என்னன்னா புனித நாமத்துடைய கொண்டாட்டம் அர்த்தம். Somebody was asking, should I be thinking about Lord Chaitanya while I am chanting? So ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டாரு, நம்ம ஹரிநாமம் சொல்லும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றி தியானம் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. After all, he has brought the holy name. அவர்தான் வந்து ஹரிநாமத்தை கொண்டு வந்தார். And the answer is no. Lord Chaitanya is happy just to see us chanting. So ஆனா பதில் வந்து இல்லை. நம்ம ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தோஷமாயிடுவார். In the Vedas we find this mantra, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Lord Chaitanya reversed this so that we do not have to be Brahmins and qualified to chant the Vedic hymn. நம்ம வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்திரங்கள் வந்து ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். ஹரே ராமா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா செகண்ட் சொல்லி எடுப்பாங்க. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா இத மாத்தி போட்டுருக்காரு. ஏன்னா நம்ம பிராமணர்களாவோ இல்ல உயர்ந்த வந்து இந்த பிறப்புகள்ல பிறக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்கிறதுக்காக திருப்பி போட்டு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் சொல்லலாம்னு. So for the last 50 years I have been preaching the holy name in North America. So கடந்த 50 வருடங்களா இந்த ஹரிநாமத்தை வந்து நான் வட அமெரிக்கால வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Srila Prabhupada was very successful in preaching the holy name in North America. So Srila Prabhupada வந்து ரொம்ப சக்சஸா இருந்தாரு இத சொல்லி கொடுக்கிறது மக்களுக்கு. North America and all over the world. நார்த் அமெரிக்கால மட்டும் இல்ல உலகம் ஃபுல்லாவே. Here in India, people are much more receptive. இங்க இந்தியால பாத்தீங்கன்னா மக்கள் ரொம்ப நம்ம கொடுக்கிறத வாங்கிக்கிற ஹரிநாமத்தை வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. In North America, we have to try very hard to make it relevant for them. ஆனா நார்த் அமெரிக்கால கொடுத்தாலும் அவ்வளவு ஈஸியா வாங்கிக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. They do not understand they are not this body. அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது நம்ம இந்த உடல் அல்ல என்று. They have never heard of Bhagavad Gita. அவங்க பகவத் கீதையை கேட்டதே இல்லை. They think they only have one lifetime. அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஜென்மம் தான் இருக்கு அப்படி நம்புறாங்க. And the goal of life is to gather as much as you can. வாழ்க்கை லட்சியம் என்னன்னா நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. There is a saying in America. ஒரு அமெரிக்கால ஒரு பழமொழி இருக்கு. Whoever dies with the most toys wins. Most toys. யார் நிறைய பொம்மைகள் வைத்து அதை எல்லாத்தையும் வச்சு யார் இறக்குறாங்களோ அவங்க தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள் திறமைசாலிகள்னு சொல்லுவாங்க. So one way we try to make these wonderful teachings of Lord Chaitanya relevant is by putting them in English translation. So நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன பண்றோம்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய பாடங்கள் அவருடைய டீச்சிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆங்கிலத்துல போட்டுருக்காங்க. The great acharyas in our line were able to express these teachings in a very simple way. So அதனால நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்த எல்லா கருத்துக்களுமே நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். They expressed them in the common language that was easy to understand. So ஒரு பொதுவான மொழி அது மூலமா எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுக்கப்படுறது. So would you like to sing one or two of these bhajans in English? கூட சேர்ந்து ஒரு பாடல் எல்லாரும் பாடுறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்களா? Okay. Well, Bengali and English. பெங்காலி ஆனா இங்கிலீஷ்ல நம்ம லைன்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஆனா பெங்காலி பஜன். All right. So we'll go through first and explain what is going to be said, and so everyone can understand in Tamil also. Okay. So நாம இதல என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சொல்லிடுவோம் அதுக்கு அப்புறமேல நம்ம இத பாடுவோம். This bhajan is written by Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur வந்து இந்த பஜனை எழுதியிருக்கார். He was a great teacher of Krishna consciousness in the late 1800s, early 1900s. அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவத்துல ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் 1800கள்ல. He was a sadhu, but he was a householder. அவர் சாது ஆனா அவர் ஒரு கிரகஸ்தன். 13 children. அவருக்கு 13 குழந்தைகள் இருந்தது. He had an important job in the British governments. அவருக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல ஒரு மிக முக்கியமான பொறுப்பு கொடுத்திருந்தாங்க. He was a magistrate, which means both a judge and a mayor. அவர் நீதிபதியும் கூட அதே சமயம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் உண்டான மேயராவும் இருந்தார். For the district of Jagannath Puri. ஜெகநாத் பூரி இருக்கிற மாவட்டம் எல்லாத்துக்குமே அவர். So you can imagine he had many responsibilities. அவருக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருந்தது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது. But every morning he would get up and write these beautiful songs
songs about Lord Chaitanya. அவர் தினமும் காலையில் எந்திரிச்சு இந்த மாதிரி அழகிய பாடல்கள் எழுதுவார். So this particular song is called Boro Sukir Kabor Gai. So இந்த பாடல் Bore Sukir Kabor Gai அப்படிங்கிற ஒரு பாடல். Has anyone heard of this bhajan? இந்த பாட்டை யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா? A few? Okay. This is a song by Bhagavadham in which he's bringing some very good news. இதுல ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல செய்தியை பக்திவினோத் கொண்டு வரார். He lives in a house called Sarabi Kunja, and right next to that, Lord Nityananda has come and set up a marketplace for the holy name. Sarabi Kunjam அப்படிங்கிற ஒரு இடம், அதுக்கு பக்கத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு சந்த கடையை போடுறார். Lord Nityananda. Nityananda போடுறார். Yeah. And you can buy the holy name of Krishna in this marketplace. அந்த சந்தையில வந்து நீங்க ஹரிநாமத்தை வாங்கிக்கலாம். You cannot buy it for any amount of rupees. காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது. You have to have faith. நம்பிக்கைன்னு ஒன்று வச்சிருக்கணும். A little bit of faith. கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தா போதும். Then you can buy. அது மட்டும் இருந்தா நீங்க வாங்கிக்கலாம். So the marketplace is owned and managed by Lord Nityananda. அந்த சந்தையை ஃபுல்லா நிர்வாகம் பண்றது நித்யானந்தர். In Bengali, this Koda Nitai means he is the owner and the manager. அவர்தான் வந்து உரிமையாளர், அவர்தான் பொறுப்பாளர். So after each verse we'll chant Koda Nitai, Koda Nitai. நம்ம ஒவ்வொரு வெர்சஸ்க்கு அப்புறமே சொல்லுவோம் கோதா நித்தாய் கோதா நித்தாய். அவர்தான் பொறுப்பாளர், அவர்தான் முதலாளி. Lord Nityananda is the owner and manager. நித்யானந்தர் பொறுப்பாளர், முதலாளி. Bhaktivinoda is the salesman. பக்திவினோத தாக்கூர் வந்து மார்க்கெட்டிங் பர்சன். And we are the customers. நாமெல்லாம் வந்து கஸ்டமர்ஸ். So this whole song is a marketing song by Bhaktivinoda. இந்த மொத்த பாடலுமே ஒரு மார்க்கெட்டிங் பாடல். Telling us why we should buy the holy name. எதற்காக நாம ஹரிநாமத்தை வாங்கணும்ங்கிறதுக்காக. He says that Lord Nityananda checks everybody to make sure they have a little faith. So நித்யானந்தர் என்ன செய்வாருன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த சின்ன நம்பிக்கை இருக்குன்னு உறுதி செஞ்சுப்பார். A little faith, he will sell you the holy name. கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தா போதும், உடனே உங்களுக்கு அது விற்கப்படும். It doesn't matter if you're learned or ignorant. நீங்க படித்தவரா இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவரா இருந்தாலும் சரி. Rich or poor. பணக்காரரா இருந்தாலும் சரி, ஏழையா இருந்தாலும் சரி. Strong or weak. So ரொம்ப பலம் வாய்ந்தவரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு நோயாளியா இருந்தாலும் சரி. Born in this family or that family. அந்த குடும்பத்துல பிறந்தாலும் ஓகே, இந்த குடும்பத்துல பிறந்தாலும் சரி. No, anybody can buy the holy name. யாரா இருந்தாலும் இந்த ஹரிநாமத்தை வாங்கலாம். Even the mlechas can buy the holy name. ரொம்ப ரொம்ப கீழ் ஜாதியா இருக்கவங்க கூட வாங்கலாம். Even the chandalas can buy the holy name. இதோட கீழ இருக்கிற பிறந்தவங்க கூட வாங்கலாம். And anyone who buys the holy name will find all their troubles will disappear. யாரெல்லாம் இந்த ஹரிநாமத்தை வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து போகும். And if you chant and you get one teardrop in your eye, Lord Nityananda will give you everything. இந்த பாடலை நீங்க பாடும்போது உங்க கண்ணுல இருந்து ஒரு துளி கண்ணீர் வந்ததுன்னா நித்யானந்த பிரபு உங்களுக்கு அந்த ஹரிநாமத்தை கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருவார். At the end, Bhaktivinoda says the holy name is the one thing you cannot do without in this world. So பக்திவினோத் தாக்கூர் சொல்வார், இந்த ஹரிநாமத்தை இல்லாம நீங்க இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாதுன்னு சொல்வார். Okay? So now we'll sing in Bengali and English. I sing, you sing. Okay? By changing the slides properly. Go ahead, start changing now. Surabi kunjete name hata kuleche. I sing of ecstatic news, blissful and fantastic news. Nitai's kirtan marketplaces in Surabi Kunja. Koda Nitai, Koda Nitai. Boro mojar katatai, Boro mojar katatai. Shraddha mule
Krishna Namaste Hatete Dikai. There are smiles on every face in that holy marketplace. Krishna's holy names are sold for just the price of faith. Kodanitai, Kodanitai. Natta Vrinda Vrinda Basi, Natta Bhakta Vrinda Basi. Adhikare Dite Nama Viche Darokasi. All devotees are attracted to the market's interaction. With thy qualified each buyer then conducts transactions. Kodanitai, Kodanitai. Jadi nama kimbe bhai, jadi nama kimbe bhai. Amma sange chala mahajana kache jai. Brother, if you want to buy, let us go now, you and I. Let us go and meet with the illustrious Nitai. Kodanitai, Kodanitai. To make him a Krishna Nam, to make him a Krishna Nam. Dastori lo ibo ame purnaha bekama. You will by the name of Krishna, I will gather my commission. Then we both shall relish our auspicious acquisitions. Kodanitai, Kodanitai. Borodoyal Nityananda, Borodoyal Nityananda. Shadapatre Loyagain Paramahananda. This guy is so very generous, faith is all he's asking of us. In exchange, he gives us bliss unparalleled and endless. Kodanitai, Kodanitai. Ek baar dekhe chak se jal, ek baar dekhe chak se jal. Gora bole nitai din, chakala samba. Now Chandora, if Nitai sees one teardrop in your eye. Anything you want or need, he surely will supply. Kodanitai, Kodanitai. Then Shuddha Krishna Siksha, then Shuddha Krishna Shiksha. Vatikana Vidya Bala Nakore Apeksha. Krishna's teachings are so pure, this profound entrepreneur. There's not for your knowledge, money, strength, or even your birth. Kodanitai, Kodanitai.
Amane chate maya cha, amane chate maya cha. Rihe tako mane tako satake janja. Forest home or anywhere, shedding Maya's web of snare. All at once you will be free of each and every care. Anaiko color boy, Anaiko color boy. Achanda vedem namanita doyamoy. Although Kali Yuga is near, you don't have a thing to fear. Even Chandalas can buy from this kind market here. Kodanitai, Kodanitai. Bhakti Vinoda Dake Koi, Bhakti Vinoda Dake Koi. Nitai Charana Bina Nahi Ashoy. Bhakti Vinoda cries out, Bhakti feet, there is no doubt. Are the only shelter you can never do without. Kodanitai, Kodanitai. Kodanitai, Kodanitai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Oh. There's two kinds of faith. ரெண்டு வகையான நம்பிக்கைகள் இருக்கு. Adau Shraddha means preliminary faith. ஆதோ ஸ்ரத்தான ஆரம்ப நிலை நம்பிக்கை. We just have to have a little faith that Krishna may be the Supreme Personality of Godhead. கிருஷ்ணர் தான் முழு முதல் கடவுள்னு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தா போதும். There's so many demigods. நிறைய இஷ்ட தேவர்கள் இருக்காங்க. They're all worshipable. அவங்க எல்லாம் வழிபாட்டுக்குரியவர்கள். But Krishna is the source of them all. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பம். No other demigod says this anywhere in the Vedic literature. எந்த இஷ்ட தேவர்களும் இதை எங்கேயுமே சொல்றதில்லை. Only Krishna says this about himself. கிருஷ்ணர் மட்டும் தான் தன்னை பத்தி சொல்றாரு. Aham adirhi devanam. நான் தான் எல்லா தேவர்களுக்கும் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லி. So we're chanting the name of Krishna, just a little bit of faith. கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை கொஞ்சம் நம்பிக்கை வச்சு நம்ம சொல்றோம். But if we keep chanting, that faith will grow. நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா அந்த நம்பிக்கை வளரும். The firm faith is called nishtha. ரொம்ப திடமான நம்பிக்கைங்கிறது நிஷ்டம்னு சொல்றாங்க. That is unshakable faith. அது வந்து யாராலையும் ஆட்ட முடியாத ஒரு நம்பிக்கை. We know that everything belongs to Krishna. எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். We know that everything we do is meant to please Krishna. நம்ம செய்யற எல்லா விஷயங்களுமே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகங்கிறது தெரியும். And we know that Krishna is our best friend. கிருஷ்ணா தான் நம்மளுடைய ரொம்ப மிக நெருங்கிய நண்பர்ங்கிறது தெரியும். If we have troubles in life, it's not because Krishna doesn't like us. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருந்தா கிருஷ்ணருக்கு நம்மள பிடிக்கலைன்னு அர்த்தம் இல்ல. It's because Krishna is helping us to make sure we do not take another birth in this material world. கிருஷ்ணர் நமக்கு உதவி செய்யறாருன்னு அர்த்தம். எதுக்காகனா அடுத்த பிறவி எடுக்காததுக்கு உதவி செய்யறாருன்னு அர்த்தம். It's like if you go to the dentist. நீங்க வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, பல் மருத்துவர் கிட்ட போறீங்க. Yes. There will be a little pain in the operation. ஆபரேஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வலிகள் இருக்கத்தான் செய்யும். But the little pain will prevent a lot more pain later on. ஆனா அந்த சின்ன வலி என்ன பண்ணும்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு பெரிய வலியில இருந்து உங்களை காப்பாத்தும். So even in this world
world, even on the spiritual path, there is always suffering. ஆன்மீக தளத்திலும் கூட சில வழிகள் வேதனைகள் இருக்கும். And for the devotee, that suffering has a purpose. ஆனால் பக்தர்களுக்கு அந்த விதமான கஷ்டங்களுக்கு ஒரு விதமான நோக்கம் இருக்கு. Make sure we will never want to come back again. நம்ம திரும்பி இங்க வர வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக உண்டானது. Even to this beautiful place of Tamil Nadu. இந்த மாதிரி அழகான தமிழ்நாட்டுக்கு கூட நம்ம வர வேண்டிய ஆசை இருக்கு. This is nishta or firm faith. அதுதான் திட நம்பிக்கை அப்படின்னு அர்த்தம். Any questions or reflections on this bhajan? உங்கள யாருக்காவது இந்த பஜனையிலிருந்து ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Very nice tradition. It's very nice. You like to sing in English, is it? ரொம்ப நல்ல பாடல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Did you enjoy that? Yes. அனுபவித்தீர்களா? நல்லா Yes. How do we know that we bought the Harinam? Can you translate? அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா நம்ம ஹரிநாமத்தை வாங்கிட்டோம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்கிறாரு. Then the things of this world will start looking less interesting. உங்களுக்கு இந்த உலகம் எல்லாமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா தெரியறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். And every morning we will want to chant the holy name. எல்லா காலையிலும் நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுவோம். If we chant in the morning, it is like a vaccination that lasts all day. So நம்ம காலையில ஹரிநாமம் ஜபம் செய்தோம்னா அது நமக்கு தடுப்பூசி போடுற மாதிரி. When we have purchased the holy name, we will want to use it. நம்ம ஹரிநாமத்தை வாங்கிட்டோம்னா அதை உபயோகம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவோம். And at night we'll go to bed as early as possible. So நம்ம நைட் வந்து சீக்கிரமா தூங்குறதுக்கு போயிடுவோம். So that we can wake up early and chant the holy name. So காலையில சீக்கிரமா எந்திரிச்சு ஹரிநாமத்தை சொல்லலாம்னு ஆர்வத்தோட. Has anyone experienced that chanting is best in the morning? யாராவது அனுபவிச்சிருக்கீங்களா? காலையில ஹரிநாமம் சொல்றது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So when we have purchased the holy name, we'll go to bed early at night. நம்ம யாரெல்லாம் ஹரிநாமத்தை வாங்கிட்டோமோ கண்டிப்பா சீக்கிரமா தூக்கத்துக்கு போயிடுவோம். In Bhagavad Gita, Krishna says, Sanisha sarvabhutanam yasyam jagrati bhutani, yasyam jagrati bhutani, sanisha pashito mune. What is night for wise people is the time of partying for ordinary people. யாரெல்லாம் புத்திசாலிகளுக்கு வந்து காலை அப்படிங்கிறதோ அது வந்து பார்ட்டி பண்றவங்களுக்குலாம் நைட்டா இருக்கு. And what is a time of getting up for the enlightened person is bedtime for the ordinary person. So ரொம்ப சிறந்தவர்களுக்கு வந்து எது காலையில எந்திரிக்கிற நேரமோ அது வந்து முட்டாள்களுக்கு தூங்குற நேரமா இருக்கு. When we have purchased the holy name, we will want to have our parties in the morning instead of at night. So நம்ம ஹரிநாமத்தை வாங்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய பார்ட்டிகள்லாம் காலையில தான் இருக்கும். And we want to have parties with other devotees. நம்ம எல்லா பக்தர்களோடயும் சேர்ந்து காலையில இங்க பார்ட்டி செய்வோம். Yes. Okay. Haribo. Hare Krishna. Anything else? வேற ஏதாவது யாருக்காவது? Mataji's. மாதாஜி யாருக்காவது ஏதாவது? Oh. Okay. Shall we sing another bhajan? அடுத்த பாடல் பாடலாமா? Okay. Okay. How many are familiar with Shikshastakam? Okay, many of you know. Okay. So we'll sing in Sanskrit and then in English. Okay? Okay. If you're not needing a mic, you put on the harmonium, we can hear a little bit. Yes. Okay. Cheto darpana marjanam. Everyone. Bhava mahadevagni nirvapanam. Shreyakarava chandrikavataranam. Vidyavadhuj jivanam. Anandam buddhi vardhanam.
Sankirtan. Cleansing the mirror of consciousness, dousing the flames of birth and death, fortune's lotus white moonbeams glow, vitalizing the truth we know, swelling oceans of kirtan bliss, fill each step with the taste we've missed, bathing the spirits of everyone. All glories to Shri Krishna Sankirtan. Nam Namakari Bahuda Nitya Sarva Shaktis. Go ahead. Tatrarpitani Amita Smaranena Kala. Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi. Dordivami Vishamiha Janina Niraga. My Lord, you have more names than anyone could ever say. And you empower every name to bless us every way. You let us chant at any hour, circumstance, or place. Yet I am so unfortunate I still don't have a taste yet. This one's a little harder to sing, but it gets easier. Trinadapi Sunichena Karorapi Suhishnuna Amanena Manadena Kirtaniya Sadahari. One who chants in a humble mood and keeps the tolerant attitude of trampled straw or patient trees. Then chant your name incessantly. Na janam, na janam, na sundari. Na janam, na janam, na sundari. Kavitam bhajagarisha kamaye. Kama janmani, janmani shware. Bhavatad bhaktir ahoita ki tvaye. No profit, prestige, or power
A moment's life, 1,000 years. My eyes begin to flood with tears. The cosmos is an empty sphere. Govinda, when you disappear. Astasya Padaratam Panashtamam. Adarshana Mama Tankarotula. Yata Tatapa Vidadhatu Lampato. Madhvananastastu Saevanapara. Let Krishna fasten me to his lotus feet. Let Krishna trample or go away from me. Or play like a man who cheats on his wife. Still only Krishna fulfills my life. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verses. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சிறந்த ஞானியா இருந்தாலும் இந்த 8 வரிகள் தான் அவர் எழுதியிருந்தார். It begins by just glorifying the holy name. இது வந்து கிருஷ்ணருடைய ஹரிநாமத்தை புகழ்றதுல ஆரம்பிக்கும். He compares the holy name to the waxing moon. அவர் வந்து ஹரிநாமத்தை வந்து தேய்பிறை வளர்பிறை வேக்சிங் வளர்பிறை சந்திரன் கூட ஒப்பிடுறார். And the moonbeams from that beautiful moon are like the white lotus, the white petals of a lotus. So அவர் வந்து அந்த மூணோட ஒளிகள் பட்ட உடனே சந்திரனோட ஒளிகள் பட்ட உடனே வெண் தாமரைகள் மலர்றத போற. When the lotus opens, it brings good fortune all around. So தாமரை மலரும் போது ஒரு நல்ல நறுமணங்களை கொண்டு வரும். And this good fortune cleanses all the misconceptions we have of life. அந்த நல்ல செல்வம் வந்து நம்மளுடைய மனதில் இருக்கிற எல்லா அழுக்குகளையும் போக்கும். And what is the main misconception? நம்மளுடைய ஒரு தவறான புரிதல், இதுக்கே முக்கியமான தவறான புரிதல் என்னன்னு தெரியுமா? I am God. I am the body. I am this body. Yes. So நான் இந்த உடல்ங்கிறது தான் முக்கியமான தவறான நோக்கம். Cleansing the mirror of consciousness. நம்மளுடைய கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற உணர்வுடைய கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற அழுக்குகளை போக்குறது. Everybody close your eyes for a moment. உங்களுடைய எல்லா கண்களையும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை மூடுங்க. Think about your right hand. உங்களுடைய வலது கையை பத்தி கொஞ்சம் யோசிங்க. Think about your left hand. உங்களுடைய இடது கையை பத்தி கொஞ்சம் யோசிங்க. Think about your right knee. உங்களுடைய வலது முட்டியை பத்தி யோசிங்க. Now take your attention to your left knee. உங்களுடைய இடது முட்டியை பத்தி உங்களுடைய Now to your right foot. உங்களுடைய வலது பாதத்து மேல. Now to the left foot. இடது பாதம்.
Now to the ears. உங்களுடைய காதுகள் இரண்டுக்குமே. Now to the nose. உங்களுடைய மூக்கு. Now to the mouth. உங்களுடைய வாய். Now to the eyes. உங்களுடைய கண்கள். Now the top of your head. உங்களுடைய தலையின் நுனி. Now the back of your head. உங்களுடைய தலைப்பின். Now to the heart. உங்களுடைய இருதயம். Who is it that is moving this consciousness around? இந்த உணர்வு அப்படிங்கறத யாரு நகர்த்துறாங்க? Who is it that has the power to put attention anywhere? எங்களுடைய ஈடுபாடை யாரு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் செலுத்த வைக்கிறாங்க? This is our spiritual self. இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக நான். This is our consciousness. இதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான உணர்வு. Now open your eyes. உங்களுடைய கண்களை திறன். Now we are back into the world of the physical. நம்மளுடைய திருப்பி பௌதிகமான உலகத்துக்கு வந்துட்டோம். Where is our consciousness going? இப்போ நம்மளுடைய உணர்வு எங்கே போயிட்டு இருக்குதுன்னு தெரியுதா? If we think we are this body, then we are putting our consciousness on all kinds of external things. நம்மளுடைய நாம் இந்த உடல் அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்தோம்னா நம்ம வெளிப்புறமான பலவிதமான உடல்களை நம்மள போறோம்னு அர்த்தம். This person, that person, this race, this gender. இந்த நபர், அந்த நபர், இவர் ஆண், இவர் இந்த ஜாதி அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். Old people, young people, my friends, my enemies. இவர் என்னுடைய நண்பர், இவர் என்னுடைய எதிரி, இவர் இளைஞர், இவர் முதியவர் நம்ம நினைக்கிறோம். When we cleanse the mirror of consciousness, we take control of where our attention goes. நம்ம உணர்வுல இருக்கிற அழுக்குகளை தூய்மைப்படுத்தணும்னா நாம யாருன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். That's the blessing of chanting. அதுதான் ஹரிநாமத்துடைய ஆசீர்வாதம். It's like lifting weights strengthens your body. நம்ம கடின வெயிட் எல்லாத்தையும் தூக்குறத போல நம்மளுடைய உடல் வந்து சக்தி அடையும். So chanting the holy name strengthens our intelligence. அது மாதிரி ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா நம்மளுடைய புத்தி கூர்மையாகும். We can direct our intelligence wherever we want it to go. நம்மளுடைய புத்தியை எங்கெங்கெல்லாம் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கெங்கெல்லாம் செலுத்தலாம். This is the blessing of the holy name. இது ஹரிநாமத்தின் ஆசீர்வாதம். Then Lord Chaitanya says the holy name is very accessible. ஹரிநாமம் வந்து யாரு வேணாலும் அதை தொடமுடிய இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றாரு. Krishna has countless holy names. கிருஷ்ணருக்கு எண்ணற்ற நாமங்கள் இருக்கு, பெயர்கள் இருக்கு. It is not sectarian. இது வந்து எந்த விதமான பிரிவுகளுக்கும் சேர்ந்ததில்லை. Jehovah is a holy name. Buddha, Allah, these are all names of God. புத்தரா இருக்கட்டும், அப்புறம் இஸ்லாமியர்கள் சொல்றதா இருக்கட்டும், ஜெகோவான்னு சொல்ற யூதர்கள் சொல்றதா, இது எல்லாமே கடவுளுடைய பெயர்கள் தான். Any name of God has the same transcendental effect. கடவுளுடைய எல்லா பெயர்களுக்கும் இதே மாதிரி உண்டான எஃபெக்ட் இருக்குது. Once a student asked Srila Prabhupada, why chant Hare Krishna? பிரபுபாதர் கிட்ட ஒரு மாணவர் கேட்டார், எதற்காக ஹரே கிருஷ்ணாவை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. Why not chant Coca-Cola? எதற்காக நம்ம கோகோகோலான்னு சொல்லக்கூடாதான்னு கேட்டார். Srila Prabhupada said, you chant Coca-Cola. பிரபுபாதர் சொன்னார், நீங்க கோகோகோலான்னு ஜபம் செய்யுங்க. And when you get tired, chant Hare Krishna. எங்க உங்களுக்கு களைச்சு போனப்போ ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். Srila Prabhupada ki jai. Yes, so Krishna and his holy name are non-different. கிருஷ்ணரும் அவருடைய நாமமும் வேறு வேறு அல்ல. When we're chanting Krishna's name, we are personally associating with Krishna. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நம்ம ஜெபம் செய்யும்போது கிருஷ்ணரோடு நம்ம ஒரு நபரோடு நம்ம தொடர்பு கொள்ற மாதிரி. Once a person said, Krishna is present in his name. ஒருத்தர் சொன்னார், கிருஷ்ணர் அவருடைய நாமங்கள்ல வாழ்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Srila Prabhupada said, where in his name is Krishna present? உடனே கேட்டாங்க, இந்த கிருஷ்ணருங்கிற பேர்ல எந்த இடத்துல அவர் இருக்கிறாருன்னு கேட்டாங்க. Krishna and his name are non-different. அப்ப சொன்னாங்க, கிருஷ்ணரும் அவருடைய பேரும் வேறு வேறு அல்ல. When we are chanting, we are having a conversation with Krishna. ஸோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது மாதிரி. We are repeating Krishna's name. நம்ம கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்றோம். What is the most pleasant sound in any language? எந்த மொழியானாலும் இருக்கிறதுலே நல்ல சப்தம் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? It's the sound of our own name. நம்மளுடைய பெயர் அதுதான். So Krishna likes to hear his name repeated. கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவருடைய பெயரை கேட்டுக்கிறதுல அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியம். He takes pleasure in it. அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் அதுல கிடைக்கும். And he's not ashamed to admit it. அவருக்கு வந்து அதுல எந்த விதமான வெட்கமும் இல்லை அதை பத்தி வெளியே சொல்றதுக்கு. So chanting is a service for Krishna. So ஜபம் செய்யறது வந்து கிருஷ்ணருக்கு செய்யற மிக உயர்ந்த சேவை. When we please Krishna, we also feel pleased. எப்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணரை நம்ம திருப்திப்படுத்துறோமோ நாமளும் திருப்தி அடைவோம். He makes it very easy to chant.
அவர் வந்து ரொம்ப எளிமைப்படுத்துறாரு அவருடைய நாமங்களை ஜெபம் செய்யறதுக்கு. There are no hard and fast rules. எந்த விதமான கடினங்களான சட்டதிட்டங்கள் இல்லை. Anytime, any place, any circumstance. எந்த நேரங்களில் வேணாலும் சொல்லலாம், எந்த இடத்துல வேணாலும் சொல்லலாம், எந்த சூழ்நிலையில வேணாலும் சொல்லலாம். And then Lord Chaitanya says something we can all relate to. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கொள்ற மாதிரி. Durdaiva midvishami hajani nanuraga. I am so unfortunate. I have no taste. நான் ரொம்ப துர்பாகியசாலி, எனக்கு அதுல ஒரு சுவை கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றாரு. So then Lord Chaitanya explains how one can chant anyway. So சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு எப்படி ஒருத்தர் ஜெபம் செய்யலாம் இருந்தாலும். One who feels as humble as a blade of grass. யாரெல்லாம் வந்து ஒரு புல் மாதிரி ரொம்ப அடக்கமாக உணர்கிறார்களோ, as patient and tolerant as a tree, ஒரு மரத்தின் போல ஒரு பொறுமையாக உணர்கிறார்களோ, who respects everybody, மற்ற எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுக்கிறார்களோ, and wants no respect for himself, தனக்குன்னு எந்த விதமான மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறார்களோ, that person can constantly chant the holy name. அவங்களால தொடர்ந்து ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியும்னு சொல்றாங்க. In other words, if we approach the holy name in a proud mood, நம்ம ரொம்ப கர்வத்தோட ஹரிநாமத்தை எதிர்கொண்டோமானால், then we will not be able to maintain our chanting. நம்மளுடைய ஹரிநாமத்தை நம்மளால தொடர்ந்து செய்ய முடியாது. And why should we be humble? எதற்காக நம்ம அடக்கமா இருக்கணும்? எதற்காக நம்ம இப்ப அடக்கமா இருக்கணும்? To chant, yes. Hare. Okay, so then Lord Chaitanya says, I am not chanting for any purpose. ஹரிநாமத்தை வந்து நான் எந்த விதமான நோக்கத்துக்கும் ஜபம் செய்யறேன்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. Generally, when people go to pray at the temple, they have some ulterior motive. நம்ம கோயிலுக்கு எப்ப போனாலுமே நமக்கு ஒரு நோக்கத்தோட தான் நம்ம போவோம். And this is not really devotion. அது பக்தி அல்ல. There's a story about a devotee of Durga. ஒரு துர்கையோட ஒரு பக்தரை பத்தி ஒரு கதை இருக்கு. He went to Durga and said, please bless me with lots of money. துர்கை கிட்ட போய் அவர் கேட்டாரு, எனக்கு நிறைய காசு பணங்களை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Durga said, okay, bring me a goat from the marketplace. எனக்கு ஒரு சந்தையில இருந்து ஒரு ஆடு வாங்கிட்டு வந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லி துர்கை சொன்னாங்க. So the devotee went and he came back empty-handed. அந்த பக்தர் சந்தைக்கு போயிட்டு வெறும் கை வீசிட்டு வந்தார். He said, Durga, my dear Durga, I went to the marketplace, but the goats were so expensive. சந்தைக்கு போன ஆடுகளை பத்தி கேட்டா அது ரொம்ப விலை உயர்ந்ததா இருந்தது. She said, all right, bring me a chicken. சரி, கோழியாச்சும் ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார். So he went and he came back empty-handed. திருப்பி சந்தைக்கு போயிட்டு வெறும் கை வீசிட்டு வந்தார். By the time I got there, the market was closed. நாங்க போகும்போது சந்தையெல்லாம் மூடிட்டாங்கன்னு சொன்னார். So Durga said, well, can you bring me one fly? அப்போ துர்கை சொன்னாங்க, ஒரு பூச்சியாச்சும் எனக்காக பிடிச்சிட்டு வந்து தர முடியுமான்னு கேட்டாங்க. He said, my dear Durga, there are so many flies buzzing around. Can't you just get one yourself? நிறைய பூச்சிகள் இருக்கு, நீங்களே ஒன்று பிடிச்சிக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. So we have many desires to get from God. நமக்கு நிறைய ஆசைகள் கடவுளிடமிருந்து வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு. And we want to give the least we can. ஆனா நம்ம எதுவுமே நமக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப குறைஞ்சபட்சமா என்ன கொடுக்க முடியும் அதுதான் கொடுக்க விரும்புறோம். Yeah, but worshiping Krishna is different. கிருஷ்ணரை அப்படி வழிபட முடியாது. From worshiping Krishna we get joy. கிருஷ்ணரை வழிபடும்போது நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். If we approach Krishna with no ulterior motive, we'll feel very blissful. எந்த நோக்கத்தையும் இல்லாம கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம போனோம்னா நமக்கு உயர்ந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். This is because we were made to serve Krishna. ஏன்னா நம்ம உருவாக்கப்பட்டதே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யற மாதிரி. That's why we exist. அதனால தான் நம்ம இங்க உயிர் வாழ்றோம். And until we serve Krishna, we will be serving Maya. நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யலைன்னா மாயைக்கு சேவை செய்யறோம்னு அர்த்தமாயிடும். Trying to enjoy things that are not enjoyable. அனுபவிக்க முடியாத விஷயங்களை அனுபவிக்க முயற்சி பண்றோம்னு ஆயிடும். In the Bhagavad Gita, Krishna says that nateshu ramate buddha. Intelligent people do not pursue material enjoyment. புத்திசாலிகள் வந்து பௌதீக அனுபவிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள். Why? Because advanta konteya. These pleasures have a beginning and an end. இந்த ஆனந்தங்களுக்கு ஆரம்பம் முடிவும் இருக்கின்றன. Yehi samsparshaja boga dukkha yonaya evate. Therefore, these pleasures of sparsh, of touch, are actually dukkha, miseries. இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாருமே துக்கத்தின் ஒரு ஆரம்பமா இருக்கிறது. Therefore, so Lord Chaitanya says, I do not want any money. So சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், எனக்கு எந்த விதமான காசு பணங்களும் தேவையில்லை. I don't want beautiful women or handsome men. எனக்கு அழகான பெண்களும் தேவையில்லை,
அழகான ஆண்களும் தேவையில்லை. I don't want to be popular with many views on YouTube. எனக்கு புகழ்களும் வேண்டாம், யூடியூப்ல நிறைய பார்வையாளர்களும் வேண்டாம். My only desire is to please you, Krishna. என்னுடைய ஒரே ஆசை உன்னை திருப்தி செய்வதே. Then he says, I am trying to serve Krishna, but I do not feel any tears in my eyes. மகாபிரபு சொல்றார், ஆனா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா என் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வர மாட்டேங்குது. I don't feel the hairs on my body standing on end. என்னுடைய மயிர்கள் எல்லாம் கூச்செறிந்து நிக்க மாட்டேங்கிறதே அப்படின்றார். I don't feel my voice choking up. என்னுடைய வாய்ஸ், என்னுடைய தொண்டைகள்ல வந்து பிறழ மாட்டேங்கிறதே. When will that day come? அந்த மாதிரி நாள் எப்பொழுது வரும்? Then in the very next verse he says, அடுத்த வரிகள்ல சொல்றார், what is it? Ashvashiva? No. Moment. There we go. Yes. Yeah, now he says yes. So now I'm seeing, I'm looking at this universe and I see it has no appeal to me whatsoever. இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு இதுல எந்தவுமே அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியறதில்லை. And my eyes are filled now with tears. ஸோ என்னுடைய கண்கள் இப்பொழுது ஃபுல்லா நீர்களால சூழப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாரு. And one moment seems like a million years. ஒரு சனம் எனக்கு வந்து கோடான கோடி ஜென்மங்கள் மாதிரி தெரியுது, வருடங்கள் மாதிரி தெரியுது. Because I cannot see you anywhere, Krishna. உங்களை காணாதனால எனக்கு இப்படி தெரியுதுன்னு சொல்றாரு. This is the next stage of chanting. இது வந்து அடுத்தருடைய ஸ்டேஜ் பக்தி ஹரிநாமத்தை சொல்றது. Because we are feeling separation from Krishna. கிருஷ்ணரிடத்துல நம்ம பிரிவு உணர்றோம். Nothing in this world appeals anymore. இந்த உலகத்துல எதுவுமே நமக்கு சிறப்பா தெரியாது. Then finally Lord Chaitanya goes to the highest stage. அடுத்தது கடைசியான நிலைக்கு போற சைத்தன்ய மகாபிரபு. Now he is saying, Krishna, you can be present or absent. நீங்க இருங்க இல்லாம இருங்க. Krishna, you can make my life easy or you can make it difficult. என்னுடைய வாழ்க்கையை எளிமையாக்குங்க இல்லாட்டி கடினமாக்குங்க. You can even treat me disrespectfully. என்ன கம்ப்ளீட்டா அவமதிப்போட கூட என்ன நடத்தலாம். Nothing is going to change my love for you. எது செஞ்சாலும் என்னுடைய உங்களுக்கு மேல இருக்கிற அன்பை மாத்தாது. I know you're a very tricky person, Krishna. நீங்க ரொம்ப ஒரு கபடமானவர் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். I know that if I'm coming to you with some mixed motive, you will help me. நான் ஏதாவது ஒரு நோக்கத்தோட வந்தேன்னா நீங்க வேற மாதிரி உதவுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். So I'm not going to try to hide anything anymore. நான் எதையும் இனிமேல் மறைக்க போறது இல்லை. I'm your devotee, you do whatever you want. நீங்க என்ன செய்தாலும் நான் உங்கள் பக்தன் தான். These are the prayers of Chaitanya Mahaprabhu. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிரார்த்தனை. Any reflections or questions? இதை பத்தின ஏதாவது கேள்விகளோ இல்ல உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா? யாருக்காவது ஏதாவது சிக்ஷாஷ்டகம்ல இருக்கிற சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிரார்த்தனை பத்தின கேள்விகள்? Okay. Asking whether Sikshashtagam is Bengali or It's Sanskrit. 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 Yeah. Sanskrit. Okay. So it's 8:15. Should we do one more? இன்னொரு பண்ணலாமா? Sure. Anyone? If you need to go, you can go. So யாருக்காவது ஏதாவது லேட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. Tomorrow is a holiday. Okay. All right, very good. Okay. All right, we'll do one more about Lord Chaitanya. Huh? This one is in Chaitanya Mahaprabhu. This is in Bengali. இது வந்து பெங்காலில இருக்கு. This bhajan is about Lord Chaitanya going out with his Harinam Sankirtan party. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய ஹரிநாம சங்கீர்த்தன் கூட்டத்தோட சேர்ந்து வெளியே போற பாடல் இது. Do you do Harinam Sankirtan in Erode sometimes? So sometimes we do. Sometimes we do. So when Srila Prabhupada introduced this public chanting in America, the boys and girls were very reluctant. பிரபுபாதர் முதல்ல இந்த நகர சங்கீர்த்தனை ஆரம்பிக்கும் போது இங்க இருக்கிற பசங்களும் பெண்களுமே வந்து ரொம்ப அதை தவிர்த்தாங்க. It's one thing to chant in the temple.
ஸோ அவங்க வந்து கோவிலில் ஜபம் செய்யறதுக்கு கோவில் ஹரிநாமம் செய்யறதுக்கு விருப்பப்பட்டாங்க. It's different to go out and chant in public. ஆனால் வெளியே போய் ஹரிநாமம் சொல்றது வேற மாதிரி இருந்தது. But he knew that if we tried it, we would love it. பிரபுபாத் சொன்னாரு, அதை நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா அதை நீங்க எல்லாருமே அனுபவிப்பீங்கன்னு சொன்னார். Because when we chant, it brings life to our knowledge. ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் ஹரிநாமம் சொல்றோமோ நம்மளுடைய அறிவுக்கு அது உயிர் கொண்டு வருது. When we're doing kirtan in public, we see the modes of nature all around us. ஸோ நம்ம வெளியே போய் ஹரிநாமத்தை வந்து நகரத்தில் ரோடுகளில் சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற சில வித்தியாசமான குணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். And yet we are feeling in the transcendental position. ஸோ அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கும் நமக்கும் பல வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்மளால உணர முடியும். And people look at us and say, they're crazy. நம்மளாம் பைத்தியக்காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நினைப்பாங்க. And we look at the people and say, they're crazy. நம்ம நினைப்போம் அவங்கெல்லாம் பைத்தியக்காரர்கள். So this is about Lord Chaitanya and his devotees இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய பக்தர்களை பத்தின விஷயம். going through the villages doing Harinam. கிராமங்களுக்கெல்லாம் போய் அங்கே ஹரிநாமத்தை சொல்றது. Udilo Aruna Purabhavaje Vijamani Goramane Jage Vakata Samuha Loya Sate Lela Nagara Braje Seeing the first dawn of red in the east, up from his bed rose the gem of the priest. Seeing the first red of dawn in the east, up from his bed rose the gem of the priest. Joined by his bhaktas who gather around, he danced through the countryside, hamlets and towns. Tatai, tatai, bajoloko, gana gana tahe janjera ro. Premela dala sonara anga, charanenu purabaje. Tatai, tatai, sing the drums loud and sweet. Dozens of whumpers precisely kept beat. Twinkle bells jangling away just above. Gauranga's golden form trembled in love. Mukunda Madhava Yadava Hare Bole no Bolo Re Badana Pori. Niche Nirapase Yelo Herati Chibasa Sharira Saje. Mukunda Madhava Yadava Hare poured from the lips of the blissful devotee. People, they shouted, your corpses at night
night, and all day you dress up your bodies just right. Te mana durlabha mana badeho, hayaki koro bhavana keho. Ebena bachile yashoda sutta charame kori belate. Birth as a human is so very rare. You have this blessing, but don't seem to care. Snubbing the worship of Yasoda's son. Slowly you dwindle, decay, and are done. Mudita tapana hoilo asta, dina gelo bole hoi bibyasta. Ave ke noe be alasa hoi, na bacha hridoya rate. As the sun rises and as the sun sets, you waste another day without regret. Why are you idle, and when will you start to understand God who resides in your heart? Jivana nitya janharasat, ahedana virabi paravan. Namastraya kori katane kyuni kahakapana kaje. Life is as fleeting as dew on a leaf, always reflecting a spectrum of grief. What other service is equally same as finding the shelter of God's holy name? Jiva kalyana sadhanakam, jagate ase madhuryana. Navidyatim niratapana rupe vidagagane virate. Call out for Krishna and make the sunrise, blessing and brilliantly lighting the sky. Both in your own and in everyone's heart, conquer your ignorance, rise from
Bhakti Vinoda loudly proclaims, chant the pure nectar of Krishna's sweet name. Vinoda loudly proclaims, drink the pure nectar of His name. These holy names are my very life here. Nothing in all 14 worlds can compare. These holy names are my very life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gaur Premanandi. We are all witnessing the miracle of Srila Prabhupada. நம்ம எல்லாருமே பிரபுபாதருடைய ஒரு empowered by Lord Chaitanya to spread the holy name around the world. ஸோ ஹரிநாமத்தை வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக பரப்புறதற்காக. So let us all pray to Srila Prabhupada for his blessings. நம்ம எல்லாரும் பிரபுபாதர் கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம் அவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக. So the holy name can arise like the sun in our heart. ஸோ ஒரு சூரியனை போல நம்ம அந்த ஹரிநாமம் நம்மளோட இதயத்துல உதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. And then in the hearts of everyone. அதே மாதிரி இங்க எல்லாத்தோட இதயத்திலையும் அந்த மாதிரி உதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. All over the world. உலகம் ஃபுல்லா. Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Gaur Purnima Mahotsava ki jai, Nitai Gaur Premanandi. We all like to know your experience with Prabhupada and your insights about Prabhupada. ஓகே, பிரபுபாதருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு உறவை பற்றியும் நீங்கள் அவர்கிட்ட என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறதே நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம்னு சொல்கிறோம். I am a most insignificant disciple of Srila Prabhupada. நான் பிரபுபாதருடைய ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்த சீடன். I started chanting when I was 18 years old. நான் 18 வயசுல இருக்கும்போது ஹரிநாமம் ஜபம் செய்ய ஆரம்பிச்சேன். That was 53 years ago. 53 வருடங்களுக்கு முன்பு. And
I saw Srila Prabhupada 50 times. நான் சில பிரபுபாதரை 50 தடவை பார்த்திருக்கேன். 50 தடவை. Classes, morning walks, and darshans. காலையில நடைபாதையில அவருடைய வகுப்புகள்ல அவர் தரிசனம் கொடுக்கும்போது Whenever I saw Srila Prabhupada, it was like a window to the spiritual world. பிரபுபாதரை நான் எப்போல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன உணர்வு வரும்னா ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்றதுக்கு உண்டான ஜன்னல் ஞாபகம் வரும். All of us could understand this is what it is like to be Krishna conscious. இப்படி இருக்கிறது தான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு தோணும். He was very grave. Very brave. Grave. So அவர் வந்து ரொம்ப ஆழமா இருப்பார். And you could not tell what he was thinking. அவர் என்ன யோசிக்கிறாருங்கிறது வேற யாராலும் யோசிக்க முடியாது. Whether he is happy or unhappy. அவர் சந்தோஷமா இருக்கிறாரா இல்ல சந்தோஷமா இல்லையா. Once there was a picture of Srila Prabhupada looking at a flower. ஒரு தடவை பிரபுபாதர் வந்து ஒரு பூ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு படம் இருக்கு, நீங்க பார்த்திருக்கலாம். Looking very serious. அது ரொம்ப சீரியஸா பார்த்துட்டு இருப்பார். And the devotee asked, Srila Prabhupada, you look very sad in that picture. இந்த பூவை பார்க்கும்போது நீங்க ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்கன்னு ஒரு பக்தர் கேட்டாங்க. He said that was a moment of great ecstasy. அது வந்து ஆனந்தத்தின் அறிகுறி அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொன்னார். So when you would see Srila Prabhupada, you could not tell exactly what he was thinking. பிரபுபாதரை பார்க்கும்போது அவர் என்ன மூட் இருக்காருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. And yet he was always thinking about Krishna. ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தி எப்பொழுதுமே நினைவில் இருக்கிறார். You could feel Krishna's presence just by Srila Prabhupada's presence. பிரபுபாதருடைய ஒரு இருக்கிறார்னு ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கிறார்னு ஒரு உணர்வு கிடைக்கும். For me as a young man, it was like having my father holding my hand. So எனக்கு என்னன்னா பிரபுபாதர் வந்து என்னுடைய தந்தை என்னுடைய கையை பிடிச்சிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. I have noticed that here in India, the traffic is sometimes unregulated a little bit. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் டிராஃபிக் வந்து எப்பவுமே சீரமைக்கப்படாமல் இருக்கும். For a little boy to cross the street would be dangerous. ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ரோட்டை கிராஸ் பண்ணனும்னா ரொம்ப அபாயகரமா இருக்கும். But if the little boy is holding his father's hand, he feels no fear. ஆனா அந்த சின்ன குழந்தை அவருடைய தந்தையோட கைகளை பிடிச்சிட்டு இருந்ததுன்னா ரொம்ப பத்திரமா. My father will always be there to guide me. என்னுடைய தந்தை இருக்கிறார், அவர் பத்திரமா என்ன கூட்டிட்டு போவார்னு நினைப்பாங்க. I just have to stay holding his hand. அவருடைய கைகளை பிடிச்சிட்டு இருந்தா மட்டும் போதும்னு எனக்கு தோணும். That feeling was very pervasive in our society when Prabhupada was physically present. So பிரபுபாதர் வந்து இங்க உலகத்துல இருக்கும்போது அந்த உணர்வு இங்க இருக்கிற சமூகம் எல்லாத்துலயுமே இருந்ததை நாங்க உணர்ந்தோம். After his departure, then it was difficult. அவர் இந்த உலகத்திலிருந்து கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. But we had to adjust. நாங்க ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்தோம். And rascals will come and try to take advantage. So நிறைய அசுரர்கள் மாதிரி இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே எங்களிலிருந்து நிறைய எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி செஞ்சாங்க. So somehow or other, the movement Prabhupada started is still going. ஆனா பிரபுபாதர் ஆரம்பிச்ச இந்த ஒரு இயக்கம் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. Because he is present in this movement. ஏன்னா இந்த இயக்கத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்கிறார். He told us all to chant Hare Krishna. இவர் எப்படி ஹரிநாமம் சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. He told us all to follow the 4 regulator principles. 4 விதிமுறைகளை எப்படி பின்பற்றணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கார். And do our best to help others. மற்றவர்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கார். And when we are doing that, we are with Srila Prabhupada. நம்ம அதை செய்யும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சங்கம் நம்ம வைத்துக் கொள்றோம். So this we had to learn after his departure. பிரபுபாதர் இந்த உலகத்திலிருந்து வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்திலிருந்து சென்றதுக்கு அப்புறம் இதை நாங்க கத்துக்க வேண்டியதா இருந்தது. We always aspire to have personal service for Srila Prabhupada. நாங்க எப்பவுமே பிரபுபாதருக்கு பர்சனலா சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தோம். Serving the physical form of the spiritual master is called Vapu Seva. So அவருக்கு ஒரு தன்னிச்சையா பக்கத்துல இருந்து செய்யறதுங்கிறது வாப்பு சேவைன்னு சொல்றாங்க. And serving the order of the spiritual master is Vani Seva. ஒரு ஆன்மீக குருவோட கட்டளையை நம்ம பின்பற்றுறது வாணி சேவைன்னு அர்த்தம். So all we young men and disciples, young men and women, we knew that Vani Seva was more important. நாங்க இளைஞர்களாக எங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவருடைய வாணி சேவை கட்டளைகளை ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு. But one time I got to render Vapu Seva to Srila Prabhupada. ஒரு தடவை எனக்கு பிரபுபாதருக்கு வாப்பு சேவை அதாவது பர்சனலா சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைச்சது. My friend was cooking Srila Prabhupada's lunch. என்னுடைய நண்பர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிரபுபாதருக்கு மதிய உணவு தயார் செஞ்சுட்டு இருந்தார். I was doing book distribution. நான் புத்தக விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். I didn't know how to cook. எனக்கு சமைக்கிறது எப்படின்னு தெரியாது.
But he said, would you like to help me cook? பிரபுபாதர் சமைக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி பண்றேன்னு அவர் கூப்பிட்டார். I said, sure. கண்டிப்பாக நான் சொன்னேன். So he put me making sandesh. சந்தேஷ் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சேவை கொடுத்தார். Sandesh is good entry level cooking. சந்தேஷ் வந்து for beginners. ஆரம்ப லெவல் இருக்கிறவங்க சமைக்கிறதுக்கு இந்த சந்தேஷ் ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்தார். You just have to stand there and knead and knead and knead and knead. நீங்க நின்னுட்டு நல்லா அமர்த்தி தேய்ச்சிட்டே இருக்கணும். So then after I made the sandesh, Prabhupada said, my friend said, would you like to offer lunch to Srila Prabhupada? So இதை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட நண்பர் சொன்னார், இதை நீங்க பிரபுபாதருக்கு அர்ப்பணிக்க விரும்புறீங்களா? I said, yes, thank you. கண்டிப்பாக நான் போய் பிரபுபாதருக்கு சேவை செய்றேன், சர்வ் பண்றேன்னு சொன்னேன். I took the plate into Srila Prabhupada's room. நான் பிளேட் எடுத்துட்டு பிரபுபாதரோட ரூமுக்கு சொன்னேன். I paid obeisances. நான் நமஸ்காரம் பண்ணேன். Srila Prabhupada looked at me. Srila Prabhupada என்ன பார்த்தார். Very grave. ஆழமா பார்த்தார். Said nothing. ஒண்ணுமே சொல்லல. So I left and waited outside. ஆனா அதை வெச்சிட்டு வெளிய வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். When the bell rang, that meant he was finished. அந்த திருப்பி மணி அடிச்சாங்க, அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு. So I went in to collect the plate. திருப்பி நான் உள்ள போய் அந்த பிளேட் எடுத்துக்கிட்டேன். Srila Prabhupada looked at me. திருப்பி என்ன ஆழமா பார்த்தார். Very grave. ஆழமா பார்த்தார். He said nothing. ஒண்ணுமே சொல்லல. So I took the plate. I saw he had eaten some sandesh. அவரோட தட்டுல பார்த்தேன், அவர் அந்த சந்தேஷை சாப்பிட்டார். I thought my life is perfect now. என்னோட வாழ்க்கை லட்சியம் அழகுமே நான். And also I was thinking, now I will get some of Prabhupada's remnants. நான் பிரபுபாதருடைய சில மிச்ச உணவுகளையும் எடுத்துக்கலாம்னு நினைச்சேன். But as soon as I closed the door across the hall opened. நான் அந்த கதவை சாத்தின உடனே ஹாலுடைய கதவு திறந்து விட்டது. It was Prabhupada's secretary. பிரபுபாதருடைய செக்ரட்டரி அங்க இருந்தார். His name was Brahmananda Swami. பிரம்மானந்த சுவாமி அங்க நின்னுட்டு இருந்தார். He weighed 125 kilos. அவர் 125 கிலோ வெயிட் இருப்பார். He said, where is Prabhupada's plate? அவர் பிரபுபாதருடைய தட்டு எங்கேன்னு கேட்டார். உடனே டக்குனு எங்க எடுத்து பிடிங்கிட்டார். He took the whole thing. அவர் எங்க எடுத்து மொத்தத்தையும் பிடிங்கிட்டார். Still, I was very happy. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். Then the next day, my friend the cook said to me, நான் அடுத்த நாள் என்னுடைய நண்பரான அந்த சமையல்காரர் சொன்னார், Prabhupada is asking, why are so many men staying back from book distribution to cook for me? எதற்காக நிறைய ஆண்கள் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போகாம எனக்காக சமைக்க இங்க இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டார். So I had my idea of serving Prabhupada. So எனக்கு அந்த ஐடியா இருந்தது, நான் பிரபுபாதருக்கு சமைக்கணும், சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. The Vapu Seva. அந்த மாதிரி பர்சனலா வாப்பு சேவை செய்யணும்னு ஆசை இருந்தது. Prabhupada said the Vapu Seva is for fools. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி பர்சனலா வாப்பு சேவை பண்றது முட்டாள்களுக்குன்னு சொன்னார். But one who can serve the order of the spiritual master is intelligent. ஆன்மீக குருவோட கட்டளையை யாரெல்லாம் பின்பற்றாங்களோ அவங்க தான் புத்திசாலிகள்னு சொன்னார். Is that all right? Okay. So now, Sadhguru Prabhu. Grab Prasad. Okay. So now we have the best part of the night. We have Maha Prasad. Hare Krishna. You say Prasadam prayer? Yes, please. Would you like to share the books, please? Oh. I have kept the books. Oh, right. Yes.